Yeah, I'm really உங்களை காக்க வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு. பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். நலமா? நீங்க நலமா? நலம்தான். அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கலப்ப முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். Yeah, that's again happening in the climax. Wow. உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு என்னைக்குமே சிக்ஸ் பேக் பண்ணிடாதீங்க. I did six pack only for those 10 days. I can't retain six pack throughout the year. സൂര്യ സാർ കങ്കുവ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ട ആളാണ്, ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്. ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷനിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ്, അങ്ങനെ കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വി സോ ദ ഹോൾ കങ്കുവ. അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രം ദ നറേഷൻ ടിൽ നൗ? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? See, I don't know if I have to give you a long answer, but I'll try to make it as short as possible. So Shiva and Karthi, Raja, we all have been childhood friends, and I know him from childhood, and I kind of also understand his background. I've never seen somebody at the age of 12, 13 becoming an editor, and for almost 5-6 years, having an experience as an editor at the age of 13, 14, and then becoming a cinematographer and a gold medalist, and then becoming a director, and the kind of films he's done, and the knowledge he has with literature. தமிழில் இருக்கிற அத்தனை புக்கையும் படிச்சிருப்பாரு, அத்தனை சங்க இலக்கியமும் அவருக்கு தெரியும். ஸோ ஒன் பர்சன் டு ஹேவ் நாலேஜ் அபவுட் சிஜிஐ, டு give instruction to all the crafts, all the departments, வந்து very rarely a director will hold that knowledge as an asset. இங்கே கண்டிப்பாக இங்கே வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து டைரக்டர் ஆறாரு, ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆறாரு, இங்கெல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒரு டைரக்டர் டு ஹேவ் சச் அ நாலேஜ். So from the day he narrated the script to what we see on screen, it has only multiplied. So many times we see a script book, 120 pages script book. Now we have achieved 80% or 85% we have achieved so long because various uncontrollable circumstances that happens. But only for Kanguva, the narration what I got, of course it was a different world. To make it come real, come alive, I got very, very excited. Are we doing this? Is this an Indian film? Crocodile கூட சண்டை போடுறான்னு crocodile கண்ணை முழிச்செல்லாம் பார்க்குது, உண்மையாக இருக்குது. To each and every action sequence, Supreme Sundar Master was throughout with us, and I don't know how we planned and pulled it off. ஒரு warship இருக்குது, ஒரு flightல இருக்குது, so many things which we have not, maybe for some technical reasons or budgets which we have not tried before. Everything has come in one film, and it is my film. Mother, definitely feel very happy and proud. Absolutely, sir. We all are proud of it, and we just can't wait. And the last one from my side is like, I mean, Kaka. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் தானே? ஒருத்தருக்கு கொஸ்டின். சரி. ஆனால் இது നിങ്ങൾക്ക് இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ தமிழ். ஓகே அது காக்கா வரும்போது சார் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு, ஈவன் அர்னால்ட் புஷ்அப்ஸ் அண்ட் சோ மெனி. എല്ലാവരും ടെക്നിക്കലായിട്ട് കാക്കയിൽ ഒരു പുഷപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈക്ലിംഗ് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈക്ലിംഗ് ഓൾ ദിസ് അർണോൾഡ് പുഷപ്സ്. ഒരു ജിം എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സൗത്ത് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിന്റെ പടമില്ലാത്ത ജിമ്മേ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയില്ല. എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, അന്ന് കാക്ക ടൈമിൽ വന്ന ആ ഒരു സിക്സ് പാക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കങ്കുവയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ആ സിക്സ് പാക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റും? Yeah, that's again happening in the climax. Wow. It was a challenge. It was an uphill task. முதல்லலாம் வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டாக ஓடினாலே சிக்ஸ் பேக் வரும். இப்போ வந்து மவுண்டனில் மேலே ஏறினா தான் வருது. The metabolism is different at this age. To do it was a challenge, and the thought also happened in between filming the film, because it was supposed to happen on a cliff. ஒரு மவுண்டனில் நடக்க வேண்டிய ஒரு சண்டை இங்கே நடந்தா இருக்கும், ஒரு வார்ஷிப்பில் நடந்தா இருக்கும், இந்த ஓஷன்ஸில் நடந்தால் நல்லா இருக்கும். To Supreme Sundar Master's contribution and thought, idea, everything changed, and then the bare body fight sequence idea also came in between filming. So நடுவில் இருந்து ஒரு 100 days dieting, and thanks to my trainer Nirmal, he made it happen. Definitely I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, அது படம் வந்து பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும் போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. So I have to the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all.
And maybe that's why Kanguva has taken this time, because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything. We didn't want to compromise on any aspect. Of course, we are ready to work, but I think it's Jnanavel who gave us this time. One single person, Jnanavel, and of course UV Creations. They gave us this luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It was only for perfection we were been craving for, and it's taken some time. But it will be answering you why this time அப்படிங்கிறது வந்து படத்தில் பார்த்தா தெரியும். ஜஸ்ட் பேசிக் ரீசன் வந்து இது யாரும் இது முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு விட வேகமாக பண்ணியிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. பட் நத்திங் வாஸ் வேஸ்டட். சிவா டிண்ட் வேஸ்ட் another எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட்டேஜ். நாங்கள் வந்து ஒரு 3 படம் எடுத்துகிட்டு ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லலை. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. So that's why this time. And yeah, I'm really உங்களை காக்க வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு. பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். Challenging part is, as I always said, I go back to my personal experience to contribute something for the character. I draw from my personal experience. I sometimes dig unnecessary graves which I don't want to revisit. I go back to those memories to live that part or live that emotion. But in Kanguva, I think Kanguva stands for his word. And what it is for a warrior to stand for his word. ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டான்னா, even if it's as a personal conflict, how far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake and how can he correct it. That redemption, அதுதான் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் இருந்தது. To make it come alive on screen. There's a beautiful relationship between Kanguva and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more about the film. I don't want to spoil the experience. To be Kanguva, I really loved. I would want to be like Kanguva. I would want to, stand for each and every word I give for the rest of my life. I really connect with the character. Bad moments, of course, bad moments now, the unfortunate moments which we are, it was not under our control at all. அப்படின்னா வந்து 2 beautiful souls we have lost, we have missed. அவங்க they have இறைவன் அடி சேர்ந்துட்டாங்க. அது வந்து என்னால் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. We didn't expect something like that at all, because without them we couldn't have imagined this world. We couldn't have put this world together. Their contribution is amazing. சொல்லுவேன் நான் 2 பேர்த்தோட contribution வந்து this film will be remembered now. It will be remembered for their work அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். That will be a big loss which we can't ஜீர்ணிக்கவே முடியல, ஒத்துக்கவே முடியல. We not able to accept it at all. Happiness now வந்து I think as I said in my audio launch also, I've never seen a director not even having a frown. 170 days, 3,000 people, that many crafts, anything can go wrong, the nature can be different, but always he had this one word, ellam nanmaike, everything is for good, and it actually happened. Mother nature also supported. We will be shooting one sequence in Kodaikanal where the climate will be very different, and we'll have to match that in Thailand, and the same weather and the same lighting, everything happened. And as I have to say, like my DOP Vetri sir, he didn't use lights entire film. Even the night sequence were fire lit. Whatever light source you get out of fire, that was our light source. And of course daytime nothing was used. So we really prayed, and we were only waiting for Mother Nature to support us. And everything was happening. ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 minutes தான் லைட் கிடைக்கும் சில டைம். We had the entire day to shoot and so many things were planned. But 20 minutes தான் வந்து we get that sunlight, and we were able to film in the 20 minutes whatever we were supposed to do. And it only got better, and we got some magical visuals and all that. So a lot of happiness shooting with my director Shiva sir. அதுதான் படத்தோட பேக் போனே. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணமே மெயின் கோர் ரீசனே வந்து ஐ திங்க் வி ரிலை ஆன் திஸ் எமோஷன். இப்போ சமீபமாக வந்து நிறைய பேர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, வேறு லாங்குவேஜில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என் நம்பரை தேடி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க வித் எக்ஸைட்மெண்ட் which they are not able to control at all. They are really excited about the film, which is I think a wonderful positive sign for the film. I don't want to say more about the film, but everywhere everybody is excited, and they are all passing on their positive energy from different language people. I'm getting very good feedback about the one which you asked for, the emotion in the film. Definitely I would not want to say like doing six pack in life is the most important thing.
and that's the most important thing you have to know, look forward for. அப்படி கிடையாது. I have to do justice for the character, and I don't do this for every film. I saw a need for this film. I saw him as a warrior and saw him as a leader for the entire clan. And there is also a sequence before the final war happens, and that's why the bad body sequence also happens. You cannot compromise your health and do six pack. I know a lot of people compromise, and there's a crash course, and there's a lot of medicine, a lot of fat burners, and a lot of things to do six pack. Don't get excited. 100 days disciplined அந்த டெஃபிசிட் டயட் இருந்து கார்டியோ பண்ணால் வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணால் எல்லாருக்குமே வரும். காமிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு என்றைக்குமே சிக்ஸ் பேக் பண்ணிடாதீங்க. I did six pack only for those 10 days. I can't retain six pack throughout the year. I do it for a professional reason. If there is some important thing, you're going for a bodybuilding competition, or if there's a need, then do it once. But never compromise your health. அதை உங்களோட ஃபெய்த், உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி தள்ளிட்டு கண்ணை மூடிட்டு மறந்து சிக்ஸ் பேக் பண்ணாதீங்க. Unforgettable memories வந்து I think the day and night shoot, and it was like a family. Even before Supreme Sundar Master or director சொல்றதுக்கு முன்னாடி வந்து வெற்றி சார் will be ahead of the crew. நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருப்போம்னு நினைப்போம். பட் அவர் திரும்பி வந்து ஆல்ரெடி வந்து அங்கே ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிருப்பார், லைட் செட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் மாஸ்டரோட லுக் வந்து அப்படியே போகும், சார் ஒரு முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவர் திரும்பி போயிட்டா சார், இல்லை புரிஞ்சிச்சு மாஸ்டர் அப்படிம்பாங்க. இட் வாஸ் ரெகுலர் திங் வித் த கேமராமேன், பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ. நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் த என்டையர் டீம் வில் ஹேவ் அ பிரேக், பட் த கேமராமேன் ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் being ahead of the crew மாதிரி. Lot of happy moments now. Every time we say like when we go back home we have to find a pearl, or a small precious stone இருக்கணும். I mean it should be a shot, or it should be some expression, or it should be a sequence which we were one magical moment should happen every day, like finding a rainbow every day. அந்த மாதிரி வந்து we had lot of moments where we thought like, oh, did we actually capture this? Did we actually capture a thunder? இது நம்ம பிளான் பண்ணலாம் கூட கிடச்சிருக்காதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாஸ் தேர் டியூரிங் ஃபில்மிங். ஒரு வரினா வந்து நான் விழுந்தேன் ஒரு 15 feet இருந்து த கேமரா, ரோப் கேமரா snatched, and suddenly it was a like completely a dark studio, a firelit studio only, so visibility was not there. 5 feet away there's no visibility. Rope camera snapped, and ஒரு 50 kg 60 kg camera came in full speed, and it was coming towards my face, and I was standing on top of tower and I couldn't move away. So I immediately I could only turn. I hit my back and I fell, and I had 2 hairline fractures on my backbone. That was one moment, maybe if you think like one thrilling moment or something, one mishap na அது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவேன். மற்றபடி I think we completely enjoyed doing the whole film, and I also felt there was a guardian angel. Nothing actually majorly happened. அந்த மாதிரி விழுந்துருந்தா இன்னும் வேறு ஏதாவது பெருசாக கூட நடந்திருக்கலாம். But I always feel there was a guardian angel protecting me. அதான் சொன்னேன், சிவா சார் வந்து his briefing and the choice of words was so clear that you don't have to search outside the box. Like எல்லாமே வந்து பேசி பண்ணும்போது வந்து we had, I think, whatever best clarity you can have for the character, I think we had that because of his knowledge in literature and knowledge in characters. The way he built it from the beginning, அதோட ஸ்க்ரீன் பிளே, அதோட ஒரு கொரியோகிராஃப் பண்ண மாதிரி வந்து அவரோட கில்ட்டு, அவர் திரும்புறது, அவர் ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறது மாதிரி வந்து ஒரு அழகான கிராஃப் இருக்கும் அவரோட எமோஷனில், கங்குவோட எமோஷனில். ஐ திங்க் இட் வாஸ் வெரி வெல் ஸ்போக்கன், டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் டன். ஸோ இட் வாஸ் நாட் லைக் ஐயோ கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டுட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை. எவ்ரிபடி ஹீ கிவ்ஸ் கிளாரிட்டி. நடந்து போய் பேசுவார், அங்கேருந்து மைக்கில் பேச மாட்டார். எனிபடி கேன் வெயிட், எனிபடி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ், he will go in person and he will clear it. So challenge என்னால ஆக்சுவலாக சொல்ல முடியல. We enjoy the whole process. நலமா நீங்க நலமா? சொல்லுங்க. See, there are almost 4-5 terrains in the film. அது வந்து கொடைக்கானல மலை உச்சியில் இருக்கிற ஒரு 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 குடில்னு சொல்லுவோம், தேர் ஹேம்லெட்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இங்கே நடந்து போகிறதே கஷ்டம். How did you even create this world? சார் நான் தரேன் சார் அப்படிம்பாரு. Then he actually made it happen. He used the native tribes, he used native people. He actually made it happen where even நடந்து போகிறதே கஷ்டம், 4-wheeler தார் ஜீப்பில் போகிறதே கஷ்டம்.
We don't know how 1,000 people went and day night they stayed and நான் சொன்ன மாதிரி குளிர் மழை வெயில் எல்லாமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் பட் he still made it happen and he actually ஒரு ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது how much work he had done அப்படின்னு. He actually created a forest. அதுவும் ஏவிபியில் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க. உள்ள நுழைஞ்சு பார்த்தா என்னமோ ஒரு ஏதோ ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி நெவர் சீன் பிஃபோர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி இருந்தது. இஸ் திஸ் ஆல் பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவர் ஹீ வில் நாட் வாண்ட் டு பி இன் த ஸ்பாட்லைட். நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு மார் தட்டிட்டு வந்து முன்னாடி நிற்க மாட்டார். அவர் எங்கேயோ ஒழிஞ்சிட்டு பின்னாடி இருப்பார். வி ஹாவ் டு புல் ஹிம் அண்ட் மேக் ஹிம் லைக் சே லைக் நீங்கள் பண்ணீங்க, உங்கள் டீம் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுறோம், வி வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட். ஐயா எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பாரு. இஸ் சச் அ ஸ்வீட் ஆர்ட். பட் மரியா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க இல்லைங்கும் போது சார் தவறிட்டார். கடைசி ஷெடியூலில் வந்து ஹி வாஸ் நாட் வித் அஸ் பட் ஷீ ப்ரொடியூஸ் த சேம் அவுட்புட். அவர் என் கூட தான் இருக்காரு. மிலன் சார் இஸ் ரைட் நவ் வித் மீ அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடைசியில் பண்ண அந்த வார்ஷிப் அவுட்புட்டு ஈவன் பாபி டியோல் சாரோட காஸ்டியூம்லேருந்து அவங்களோட இன்புட்ஸு ஷீ கம்ப்ளீட்லி டுக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஷோல்டர்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் delivered all that for us and she will be a very very important production designer in Indian film industry. Yeah. The last day of shoot I didn't want the entire film to stop because of me. அடிபட்டுச்சுன்னா ஒரு 1.5 hours வந்து பெயின் தெரியாது ஆக்சுவலாக. You will be able to still walk around for 1.5 hours, then only the swelling will happen or the pain will happen and the moment will get restricted. ஸோ அப்படி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் மிஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா அது பண்ணி முடிச்சிடலாமே நினச்சேன் நான். பிகாஸ் ஐ நோ சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் தென் 2 months of wait will happen. அதனால் அந்த தைரியத்தில் சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன். ஐ டோன்ட் திங்க் லோகேஷ் வில் டூ தட். அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி தெரியல லோகேஷ். இட் வில் பி அன் அவுட் அண்ட் அவுட் ரோலெக்ஸ் வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறது இல்லை. இஃப் சம்திங் லைக் தட் இஸ் கோன் டு ஹேப்பன் ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு சீ இட் ஆஸ் அ ஃபில்ம் அண்ட் வி ஹேவ் டு சி ஹவு டு ஹேண்டில் தட். இவர் நல்லது பண்ணுறதுக்காக கெட்டது பண்ணுறாருன்ட்டு ஐ டோன்ட் நோ இஃப் வி கேன் கோ பேக் அண்ட் டூ ஆல் தட். இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோவில் அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோ படமோ ரைட்டிங்கோ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. அண்ட் தட் டூ பர்டிகுலர்லி வித் லோகேஷ். So to add some flavor to the question, I'm just asking that அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கலப்ப முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். Okay, Francis character is going to come. Again, when I say I don't want to like open all the surprises of the film. The film actually starts with Francis. He's called as a shadow cop, and what he does in the film, nariya solla vendam nu paakren. But the duration is different. I think Shivas has already revealed it. Francis' character will be for kind of 20 minutes in the film, but the rest of the film is going to be Kanguva. So the film starts with that, but takes you to a very different world. I think it'll be nice to watch as a film. Thank you.